வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது டாக்டர் அருள், வெரி சீனியர் கன்சல்டன்ட் ஃபிசிஷியன். இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் அண்ட் கட் ஹெல்த் ரிலேட்டட். இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அவர் பேஷண்ட்ஸ். நாங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ். டாக்டர் அருளுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் அண்ட் கட் ஹெல்த்தில். நன்றி கார்த்திக். இது ஒரு அவசியமான கேள்வியும் கூட, முக்கியமானதும் கூட. இந்த தருணத்தில் நிறைய இளைஞர்கள், முதியோர்கள்லாம் இந்த நோயினால் ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்காங்க. பாதிப்புக்குள்ளன்னு என்ன புரியுதில்லை, பட் சைக்கலாஜிக்கலி மனநலவில் அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ சொன்னீங்களா இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸாக, இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம்ன்ட்டு. அதை வந்து நாம் கிளினிக்கில் வந்து எப்படி எல்லாம் செய்கிறோன்றதை நம்ம சொல்ல விரும்பும்போது நல்லா டாக்ஸின்ஸ் தாங்க மெயின். ப்ளஸ்ஸு தூக்கமின்மை, சரியான நேரத்தில் சாப்பிடாதது, சரியான பொருட்களை தவிர்த்துட்டு தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட்றது, இதனால் வரக்கூடியதாக இதோடைய. இதுக்கும் மனநோய்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் நிறைய பேர் இதுக்கு வந்து மைண்டு காமிங் ட்ரக்ஸை கொடுக்குறாங்க. அது வந்து எனக்கு அது உடன்பாடு இல்லை. அதனால் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு உடல் சார்ந்த பாக்டீரியாஸு, பெருங்குடல் என்ன இருக்கணும் அது பெருங்குடல் இருக்கணும், சிறுகுடல் என்ன இருக்கணும் அது சிறுகுடல் இருக்கணும். பெருங்குடல் இருக்கிற அனரோபிக் பாக்டீரியா சிறுகுடலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லா பிரச்சனையும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கே வந்து அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் செரட்டோனின் ஒன்று சுரக்குது. அதோடைய சில வேறுபாடுகள், இயக்கங்கள், தன்மைகள் மாறதுனால தான் நம்ம இந்த நோயில் வந்து பாய்க்கிறோம். அதனால தான் டிப்ரெஷன் வருது. இதை வந்து நம்ம சைக்காட்டிக்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்சுவலி செரட்டோனின் ஹாப்பி ஹார்மோன், ஆனால் அது வந்து ரீஅப்டேக் ஆகாதனால பெரிஸ்டால்டிக் மூவ்மெண்ட் அதிகம் போய் டைரியாவில் போகிறதுனால பிரெயினுக்கு அந்த ஹார்மோன் போகிறதில்லை. ஸோ தே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டைரியா போகிறதுனால தான் தே கெட் இன்டு டிப்ரெஷன். இது பாதிக்கப்படுது. அதை வந்து மனநோயினால் ஐபிஎஸ்ங்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது. ஸோ ப்ரைமரி ப்ராப்ளம் வந்து கட்டில் இருக்கு. கட்டு அண்ட் அதனோட விளைவாடுகள் தான் வந்து பிரெயினில். இப்போ லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாங்க. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் டென்சிட்டி. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இருக்கிறதெல்லாம் ஏரோபிக் பாக்டீரியா, ஆக்சிஜனை சார்ந்து வாழக்கூடியது. அதே லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடல் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அனரோபிக் பாக்டீரியா, அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையில்லை. ஆனால் அது படைக்கப்பட்டது அப்படித்தான். அதனால தான் அது அங்கேயே இருக்குது. அதோட வேலை அது செய்கிறதுனால தான் அது நல்லா இருக்குது. அது அங்கேயே இருந்துட்டால் ஒன்றும் இல்லை. அது மைக்ரேட் ஆகி சிறுகுடலுக்கு வரும்போது தான் அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனல் பாக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத்துங்கிறது வந்து எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது. I see a lot of patients, even from youngsters to the older people, who often come to my clinic with irritable bowel syndrome. You see, there are two things we call. There's ulcerative colitis and Crohn's. These also come into the inflammatory bowel disorders or the irritable bowel syndrome. Ulcerative colitis mainly affects the colon and the rectum, whereas Crohn's affects from mouth to anus. வாயிலிருந்து ஆசனவாயு வரைக்கும் அது பாதிப்பு உண்டாகும். அது வந்து கிரான்ஸ். அண்ட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயரியா, அனரெக்சியா, லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட்டு, வெயிட் லாஸு, ஃபெட்டிக் அதெல்லாம் கிரான்ஸில் காமன் ஆகும். ஹியர் யூ ஹேவ் லூஸ் மோஷன்ஸ் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸில் அண்ட் வெயிட் லாஸ், எவ்ரிதிங் வில் பி தேர். ஸோ ஃபார் காமன் பர்சனுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து கிரான்ஸ்னால் சிஸ்டமிக் சிம்டம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். And localized symptoms, diarrhea-related symptoms வந்து ulcerative colitis. As it is inflammatory bowel disease எடுத்துட்டீங்கனாலே diarrhea-dominated IBS, constipation-dominated IBS. இந்த ரெண்டுமே இருக்கும். அது இந்த இதை வச்சு தான் இது மாதிரி ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து nowadays lot of young patients also come because of the what to say, they don't take care of their gut. So what are the most likely causes? இதுக்கு என்ன reasons? Causes வந்து பார்த்தீங்கன்னா, IBSன்னு சொன்னாலே you should think of SIBO. Okay. That is small intestinal bacterial overgrowth. Large intestine, small intestine. And there are good and bad bacteria. Most of the bacteria are localized in the large intestine. Trillions of bacteria in large intestine. ஆனால் சிறுகுடல், small intestine there are, but not the quantity is less. The density is less compared to large intestine. Okay, large intestine bacteria is also good bacteria, which is necessary. When they migrate to the small intestine, that is where all the problems start. So that leads to this condition called SIBO. No, SIBO, which is called small intestinal bacterial overgrowth. If you see nowadays gastroenterologists, many people, if their patients they go with IBS,
general term IBS போனாலே they put them on antipsychotic drugs. ஏன்னா stress, they think it is related to stress. But is it really related to stress? No, sir. No, it's not related to stress. It is because of the gut bacteria. அதனால தான் what we concentrate only on the gut. Serotonin is a happy hormone. 90% of the serotonin எங்க secrete ஆகுது? It's in the gut. And that has to be transported to the brain. It's a happy hormone. இன்னொரு function of serotonin is the peristaltic movement. அந்த peristaltic movementக்கு serotonin correct இருந்தா தான் you have a normal bowel movements in the morning. அப்போ why when this serotonin goes up because of the bad bacteria or the large intestinal bacteria goes to the small intestine, அங்க certain changes takes place. The reuptake of serotonin from the gut to the brain is impaired. So excess serotonin here, frequent peristaltic movement, you get diarrhea. இதைத்தான் வந்து I'm telling we should concentrate on the gut. இதை போய் சும்மா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றது. So irritable bowels and inflammatory bowel disease is actually affecting both the gut and the brain. Yes. Because of the serotonin level. Gut is our second brain. அதனால தான் we say gut feeling. Okay. கடைசியில் என்ன சொல்றோம்? My gut feeling says to do this. My gut feeling says not to do this. அப்போ gut is connected to the brain and we call it as a second brain. இப்போ latest what we say, all disease begins in the gut. நான் சொல்றது life and death also begins in the gut. Bacteria, cells இருக்கு, bacteria இருக்கு. We both live together. It's a symbiotic process. They get benefited from what we eat. We get benefit from their things also. அது மாதிரி போகிறது தான் நம்ம gut. And especially பார்த்தீங்கன்னா gut is the most thing which we have to take care right from child. நிறைய பக்கம் இப்போ பார்க்குறீங்க, all of them sit in the coffee day, some இடத்துல போய் உட்காந்து they all buy one can of Coke and finger chips. என்ன இருக்குது கட்டுங்க. This is what happened. Recently I had one patient, 17-year-old boy, suffering with IBS. He can't even sit for the exams. They came from Mumbai. 3 weeks. Was completely good. Her success rate வந்து I can boldly say 100%. So எப்படி ட்ரீட் பண்றீங்க நீங்க? How are you treating? First I put them on a strict diet, sir. Especially wheat and dairy products. கண்டிப்பா அது கூடாது. ஏன்னா now their stomach is very sensitive. We have to sensitize that. For that you have to leave away wheat, milk and milk products. இதெல்லாம் விட்டுட்டு for 3-4 months. Then you slowly add one by one. So it will be sensitized. Then you can have. Before that, first I asked them to put them on a strict diet, plant-based diet initially. Lot of vegetables, then some carbs. இந்த மாதிரி போடுவோம். Plus rectal detox we do. Rectal detox is like what to say, coffee enema. Rectal ozo. அது வந்து we do, keep doing. Twice a day we do. Not daily. We do daily, but twice a day. Morning and evening. Both the ways we do that. அது பண்ணி we give some probiotics along with it. Some type of what to say, or bland diet, not spicy. Mainly pickles. Fermented food. Mainly. Fermented foods. Pickles to be avoided completely. And the மாதிரி we do, and we get very good results. That's the main thing in the inflammatory bowel disease. So carbohydrate quantity also has to be less. Yes, less of carbs. So carbs on the simple sugars and complex sugars. Simple sugars, what we eat, like the white sugar or whatever, the cane sugar. These are all simple. Complex sugars come from the fruits. We need both, but the quantity should be less of simple and more of complex. And the மாதிரி we tell them what to avoid. Complete gut cleansing. What we say, gut cleansing means not the colonics and all these things. What I meant by gut cleansing is first staying away from the food which we do not require. எது தேவையில்லையோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எது நல்லதா ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்துக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் பண்றாங்க, வாக்கிங் போறாங்க. தட் ஐ டோன்ட் மைண்ட், தே கேன் டூ. அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. பட் ஐபிஎஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடுங்கிறது வந்து ஐ கான்ட் அக்செப்ட். That is the main reason for all psychiatric problems. டிப்ரெஷனாக இருக்கட்டும், ஸ்கிசோஃப்ரெனியாவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே the bacteria. The wrong bacteria in the wrong place. Yes. So wrong bacteria in the right place. Wrong bacteriaங்கிறது large intestine இருக்க வேண்டியது, it is supposed to be there. It migrates to this place and causes all havoc. And the migration of that bacteria also is because of lifestyle habits. Lifestyle habits, purely lifestyle habits. Now most of the foods are digested in the small intestine. Stomach then goes to small intestine. So what we eat comes out. நல்லது போட்டால் நல்லது, கெட்டது போட்டால் கெட்டது. That's why even recently they say for psychiatric conditions also they concentrate on the gut. And bacteria is ruling us.
we are under the influence of the bacteria now. All of us, நாங்கள் எல்லாருமே bacteria, but bacteria differs from you, from me. Each one has a separate unique bacteria. அதனால தான் now the personalized medicine is speaking. One size fits ஆகுங்கிறது இப்போ கிடையாது. இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்களா இல்லை கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் ப்ளஸ் ஸ்கேல் ப்ரொடெக்டிங் வேல்யூ பார்ப்போம். ஐஜிஇ செக் பண்ணுவோம். ஐஜிஜி ஒரு வேல்யூக்கு மேலே இருந்ததுன்னா தென் வி அவாய்ட் தீஸ் ஃபுட்ஸ். ஐஜிஇ இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி வி அவாய்ட் ஃபுட்ஸ். ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது, தட் இஸ் டூ காஸ்ட்லி, விச் ஐ யூஸ்வலி டோன்ட் டூ தட். இதுலேயே ஓரளவுக்கு வி கேன் மேனேஜ். இது ஏதாவது கோவிட் இல்னஸ் இல்லை கோவிட் வேக்சினேஷனுக்கு அப்புறம் ஜாஸ்தியான மாதிரி தெரியுது? எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் வரல சார். கோவிடுக்கு வேக்சினுக்கு அப்புறமோ கோவிட் இல்னஸ்க்கு அப்புறமோ இது வரைக்கும் வரல. ஓகே, அது மாதிரி வரல. மற்ற பேஷண்ட் ஹஷிமோட்டோஸ் ஐ சி எ லாட். ஓகே, ஹஷிமோட்டோஸ் மற்றெல்லாம் வந்திருக்கேன். பட் கட் ரிலேட்டடாக ஐ ஹவ் நாட் சீன். வாட் ஐ சீன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் லைஃப் ஸ்டைல். எர்ராட்டிக் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். ஆமாம், எர்ராட்டிக் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். சும்மா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருப்போம், லஞ்சு இன்பிட்வீன் டைம் இல்லைனா வா ஒரு டீ சாப்பிடலான்னு அங்கே போனால் டீ மட்டுமா கூட பஜ்ஜி போண்டா சம்திங் வி ஈட். ஸோ த என்டையர் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ அங்கே மாறுது. அட்லீஸ்ட் கட் ஹஸ் டு ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 4 hours கேப் இல்லை for the food to digest. அதுக்குள்ளே we put in something. அதுக்கப்புறம் all systems start. இப்போ இது in a larger scale இப்போ awareness create பண்ணணும் for the younger generation to make sure that they eat the right food. They are not eating refined sugars and the high glucose spike கொடுக்குற foods, maida, refined wheat and maida products அதெல்லாம் limit பண்ணணும் அப்படின்னு awareness. Apart from creating awareness for the younger generation and even a little bit people who are a bit older, what other things can we do to help the people? First is school start பண்ணுங்க. நம்மள விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல கேண்டீன், ஸ்கூல் கேண்டீன்ல தான் கை வைக்கணும். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் எடுக்கணும். ஆல் த ஜங்க் ஃபுட்ஸு, ஆல் ஏரேட்டட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், கலர்ட் ட்ரிங்க்ஸ், அந்த ஃபர்ஸ்ட் அங்கிருந்து வந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வில் ஹேவ் எ ஹெல்த்தி லைஃப். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணாலும் we are not going to listen. என்னைக்காவது நாளைக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஈவன் we also do certain things. ஆனால் அந்த டேஸ்ட், the cravings, அந்த கிரேவிங்ஸுக்கு காரணமே பாக்டீரியா தானே. கிரேவிங்ஸ் காரணமே இந்த பாக்டீரியா தானே. ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். தட்ஸ் மை திங். Every canteen has to be changed to what the food they get in locally, not packets. சுண்டல், இளநீ, நுங்குங்கிறது அந்த மாதிரி இதை வச்சு தான் கொண்டு வரணும். அப்போ தான் அவங்களோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி nowadays obesity has become a lot because of the junk foods. சின்ன பசங்க கூடி no exercise, all of them are on the mobile phone. பக்கத்து டேபிளையும் கூட எரிஞ்சு போய் பேசுறதுக்கு இல்லையே. ஐடி கம்பெனிஸ் just send a mail 50 feet away. போய் சொல்லிட்டு வரலாம், எடுத்துட்டு வரலாங்கிறது கூட இல்லைங்க. everything is changed. A lot of new age problems, obesity in young children and leading to a lot of insulin resistance in children and the wrong kind of foods. They are also having a lot of other problems like microphallus. Yes. And it's because it is buried in a suprapubic fat, which is also causing a lot of concern to the parents. And the mari maybe we can educate the parents that the reason the issue is there is because of the wrong eating habits. Wrong eating. அதே மாதிரி early morning டீ காஃபி, எம்டி ஸ்டமக்ல காஃபிங்கிறது சாப்பிடவே கூடாது. ஏன்னா it stops absorbing your enzymes. Have something and then take coffee. ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு காஃபி, ஒரு நட்ஸோ, சம் சீட்ஸ், drink some water, அதுக்கப்புறம் காஃபி சாப்பிடலாம். எந்த பெட் காஃபி மேங்க, which I was also doing once upon a time. But after entering into these type of therapies, I completely stopped that. But even coffees, it's best without milk. Without milk. All black coffee. Coffee, they say coffee before noon is a medicine and coffee after noon is a poison. The main thing, inflammatory bowel disease, it can be easily managed. No panicking, hacking, nothing. Stress அது சம்மந்தமே இல்லை. Just watch your diet. 3 weeks, 4 weeks. Completely you can be out of it. But அதுக்கப்புறம் you should follow your lifestyle. திரும்ப நாம போய் என்ன செஞ்சோமோ அதையே செஞ்சுட்டு இருந்தா you can't get it. So you have to keep on shopping for doctors. அந்த gastrologist போனேன், சரியா இல்லை, இவரு பெஸ்ட்டு, இவர் சூப்பரு, இவர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய பார்க்குறாருன்னா you can keep shopping. And then your cost is not at risk. Unless you fall in line with the diet. 70% diet, sir. 30% தான் மற்றெல்லாம். Everything, you take anything.
So to sum up, inflammatory bowel disease at any age group, first வந்து dietary changes. Diet changes. Second, we do coffee enemas and rectal ozone. Ozone. Physical exercise. Yeah, அதுல வந்து And good sleep. Sleep is also most important. Night 9:30 சாப்பிடுறது, 10 o'clock சாப்பிடுறது. Okay, once in a while you indulge, nothing wrong. But that is a daily habit. Nowadays IT people, many people work for the US hours. They sleep at morning 3 o'clock, 2 o'clock. Definitely their quality of life is going to come down very soon. And now what they are earning, they will keep spending for the doctors. Medicine. To regain the health. That is sure. I always tell them, just to change your profession. So lifestyle modification la food habits change வரணும், அவங்க eating and sleeping and exercise habits change வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து தெரப்பீஸா பண்ணக்கூடியது வந்து காஃபி எனிமா அண்ட் ரெக்டல் ஓசோன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் probiotics, prebiotics, fermented foods and probiotics can be given to them to sort of help their lifestyle. And usually you are saying you are getting 100% result 100% with your protocol what you are using. Yes, 100%. Excellent. Very 100%. And in between I give some intravenous nutrients also. Because they feel very weak, fatigue is there. Then I give some nutrients, maize cocktail, all these things we give. And roughly the turnaround time is 4 weeks. 4 weeks, pakka, perfect. And perfect. When they follow all these things, and usually it's a good 4 weeks. Yes, 100% you can expect. And good quality of life. Okay. After that, good. They need not rush to the toilets. Okay. I have patients who, before they come to see me, they will see whether the toilet in the clinic is clean or not. Then only they start from the home. Because they are expecting a bowel movement once they reach here also. There are people like that who refuse to go to marriages also. They tell me. It must cause a lot of mental anxiety. Yes, mental anxiety because of the IBS. Not the anxiety causes IBS. It's the IBS which causes anxiety because of the serotonin hormone. Serotonin reuptake to the brain is reduced ordinarily. Excess serotonin, frequent peristaltic movement, then you get diarrhea. Same thing opposite side. No serotonin, then you get constipation. And even that is also not good actually, the system. System has to be balanced. Both sympathetic and parasympathetic, both should be balanced. The IBS, what I say, I have always seen sympathetic activity is more. They say when sympathetic activity is more, they say constipation. Parasympathetic, you have a good bowel movement. But here I do virtual nerve system analysis. I found sympathetic to be the top. So even with diarrhea, you have sympathetic activity? Yes. So everything is related to the hormones also. So it's a collective, not one system we are going to see. We have got to treat it from head to foot, checking all the nutrients, putting on the right track. Thank you, sir. Thank you, Dr. ARUL, for your time and wonderfully explaining to us all these modalities of therapies for inflammatory bowel disease, and also the success rate with you are treating the patients. I hope we will be able to emulate what you are doing in your clinic with your therapies. Thank you, Dr. ARUL. Thank you.